ராம் ராம். யக்ஷ பிரஷ்ன கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நம்பர் 4 பார்க்க போகிறோம் இப்போது. யக்ஷ உவாச்ச கிம் க்ஷத்ரியாணாம் தேவத்வம் கஷ்ச தர்மः சதாமிவ கஷ்சைஷாம் கஹ ச ஏஷாம் மானுஷோ பாவः கிம் ஏஷாம் அசதாம் இவ. Just like the previous prashna question, this question is towards the kshatriyas. Kim kshatriyanam devatvam? What constitutes the devatvam of kshatriyas? kshatriyana warrior class இல்லையா, அவளுடைய தேவத்வம் எதில் இருக்கு? கஷ்ட தர்மஹா சதாமிவ, வாட் இஸ் தேர் வர்ச்சியூ? அதே தான், சிமிலர், சேம் திங், ஜஸ்ட் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் க்ஷத்ரியா. கஹ ச ஏஷாம் மானுஷோ பாவஹ, வாட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் தேர் மனுஷ்ய பாவ, த ஹியூமன்னெஸ், தட் நெஸ் இஸ் தேர், நோ, அதுதான் அந்த தேவத்வம், மனுஷ்யத்துவம், மதுரத்வம், எது சொன்னாலும் அதோட அந்த நெஸ், NESS that we add in English is what that tvam stands for. So what is their human attribute? யாருக்கு? க்ஷத்ரியஸ்க்கு. கிம் ஏஷாம் அசதாமிவ, வாட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் தேர்ஸ் இஸ் சீன் அஸ் பாபம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின்ஸ். நவ் தர்மபுத்திர யார்? யுதிஷ்டிர உவாச்ச இஷ்வஸ்திரமேஷாம் தேவத்வம், இஷு அஸ்திரம் ஏஷாம் தேவத்வம், யக்ஞ ஏஷாம் சதாமிவ, பயம் வை மானுஷோ பாவः, பரித்யாகः அசதாமிவ. So for the first bhagam of the question, kim kshatriyanam devatvam, what constitutes their devatvam for kshatriyas? Ishu astram esham, esham naka in the kshatriyanam அப்படினு அர்த்தம். kshatriyanam devatvam ishu astram அப்படின்னாக்க பான வித்யான்னு அர்த்தம். ஆர்ச்சரி we say, right, in அதாவது அவளோட military prowess, in that lies their devatvam. Devatvam naka not something that is equal to deva or something like that. It means their excellence, and avaloda endha quality with which they shine. What is their what shows that they are divine in nature அப்படின்னாக்க அதுதான் தேவத்வமே தவிர not equal to deva அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் கிடையாது தேவத்வம். Please understand, that's why I explained this in the previous audio, what that tvam, adding that, and the tanmai. All of us have a devatvam in us, a divine nature in us. What is each one of us or a divine nature? In what it lies, what practice of ours shows that we have that divine nature in us. அதுதான் இங்க மீன் பண்றா. So kshatriyas, for them, in their military prowess, in it lies their devatvam. It means that the quality which makes the one who possesses that quality to shine more. அதுல அவளுடைய அந்த, we see some of them very tejasvi, right, because of some practice of theirs, their devatvam-nala and the shine is God. So adhe mari what gives the kshatriyas their tejas, that devatvam அப்படின்னாக்க their military prowess and the using of the arrows and missiles give them that devatvam. The previous question, in the third question, we saw for Brahmanas, it is their Veda, Swadhyaya, right? Pathon liya, and the Vedata padikkiradanaala, doing Veda Adhyayanam gives them that tejas and that devatvam. Adhe mari kshatriyargalukku and the Bana Vidya, the use of arrows and missiles. Second part of the question, kaha cha dharmaha satamiva. So what is their virtue? Ava enna dharma, what practice of theirs is considered virtuous அப்படின்னாக்க யக்ஞ ஏஷாம் சதாமிவ, the performance of yajnas. So a kshatriya வந்து he does digvijayam, அதாவது he annexes. நம்ம இதெல்லாம் historyல we have read, right? He goes over, he conquers a land, he annexes to his kingdom other lands that he has conquered. That is by his military prowess that he is doing to establish an empire. Even after establishing it, he still has to perform. It is enjoined for a kshatriya to perform certain yaga yajna kriyas like ashwamedha yajna, rajasuya yajna. Nama dharmaputra himself has performed these yajnas, right? So performance of yajnas like ashwamedha and rajasuya constitutes a kshatriya's virtue. Third bhagam, kaha cha esham manusho bhavaha, what constitutes their மனுஷ்யத்துவம் அப்படின்னாக்க பயம் வை மானுஷோ பாவஹ. வை அப்படின்னாக்க certainly it is பயம் that makes them human. அவளுடைய பயம்தான் ஓ க்ஷத்ரியர்களும் மனிதர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றது. It is the fear. They are also human only. அது how do we know? It is that fear that shows that they are also human அப்படிங்கிறது. Fourth bhagam of the question, கிம் ஏஷாம் அசதாம் இவ,
அவர்களுடைய எந்த quality of theirs is papam, which means what they should not be, எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது. The same thing was in the previous question also. What the brahmanas should not do, what is equated to papam when they do அப்படிங்கிறது தான். Similarly for kshatriyas, அவளுடைய எந்த practice will be a dark spot in their nature அப்படின்னாக்க பரித்யாகः அசதாமிவ. பரித்யாகः அப்படின்னாக்க when some, for kshatriyas their main thing is to protect. When someone goes to a kshatriya asking for shelter, someone is in some kashtam, they are distressed and they go to a kshatriya for help as sharanagati. When a kshatriya fails to protect and help those who come to them for sharanagati, that refusing to give protection is their papam. For this last bhagam of the question and answer, இங்க அழகா ஒரு கதா is given from Markandeya Purana அப்படின்னு இந்த கதா is given based on the last bhagam, refusing to protect, right, a kshatriya. அதை பற்றி கொடுத்துருக்கு ஒரு based on that ஒரு கதா is given. I'll share that katha. So there was a raja called Vipaschit அப்படின்னு ஒரு ராஜா. அவர் நன்ன பரிபாலனம் he did. He followed all the kshatra dharmam. Whatever was a dharmam for a kshatriya, he followed, he observed all those kshatriya dharmam. அவருடைய தேகாந்தத்துக்கு அப்புறமா, after his death, he went to Swargaloka. பட் ஆனால் அவருக்கு ஏதோ ஒரு மிச்ச சொச்சம் பாப்பம், குட்டி குட்டி பாப்பம் he had done, for which he had to go to Narakaloka just to spend, அதை முடிக்கணும் இல்லையா, அந்த பாப்பத்துக்குன்னு ஒரு consequence will be there, right, for that to be spent. And that was only 3 3/4 நாடிகஸ் அப்படின்னு இங்கே போட்டிருக்கு. So he went to Narakaloka. The very presence of that Raja Vipaschit in Narakaloka removed the dukkham or the pain of those who are already present in the Naraka. His presence was very soothing to all the other Narakaloka vasis. ஏன்னா அவளும் அங்கே தானே அவளுடைய பாப்பத்துக்கு அதை அனுபவிக்கணும்னு வந்திருக்கா, ரைட்? ஸோ அவளுக்கு அது his presence was very soothing. அதாவது அவளோட pain that they were going through was removed by his presence. Now this Raja Vipaschitoda time, the allotted time that he had to stay in Naraka had passed. இப்போ he has to go to Swarga. But the Narakaloka Vasis did not want him to leave. They all together went to him and asked him to stay because his presence would give them relief for a long time. அதனால they all went and asked him. And by the time Swargalokatலேருந்து ஒரு messenger மாதிரி comes to take Vipaschit, Raja Vipaschit. Now at this time the Raja said, I am going to stay in Naraka itself for the for the purpose of relieving their distress, and I am going to abandon Swargaloka. அதனால எல்லா தேவர்களும் ரிஷிகளும் அப்படியே அவரை அவ்வளோ புகழ்ந்தா. They praised him a lot for giving protection to those who seek help and protection to him, which is a greater virtue than observing any religious karma enjoined in the Shastras. And that is why Dharmaputra Yudhishthira here says that protection of the weak who have sought Sharanam அப்படிங்கிறது is the greatest duty of a Kshatriya. அப்படிங்கிறது இந்த fourth set of question and answers. All right, we'll see the next question and answer session in the next audio. Ram Ram Ram.